right? Okay, various places, even Lamdong, right? Đắk Lắk. All right. Okay, cool. Um, okay, so first, let me introduce a little bit about myself. Okay, so as you can see in the slide, okay, my full name is Nguyễn Vĩ Thông. Okay, so I graduated from Đà Lạt University in 2007. And after my graduation, I started teaching English at Yesen University of Đà Lạt for 4 years before I went to Taiwan for my master degree, okay, at Yuan University in Taiwan for 2.5 years. And after coming back from Taiwan, I went to Da Nang City and started teaching English at Duy Tân University. Okay, have you heard about Duy Tân University in the central Vietnam? Mm, do you get what I'm talking about? Các bạn nghe kịp không? Dạ kịp ạ. Okay. Mm. And then in 2016, I came back to Taiwan again for my PhD degree in linguistics at National Chung Cheng University. And after my graduation, I came back to Vietnam and started teaching at Đà Lạt University for 2 years. Yeah, and at the end of last year, yeah, just in December last year, I changed. Okay, I quit my job at Đà Lạt University, and now I became the dean of the Faculty of Foreign Languages and Oriental Studies at Yesen University of Đà Lạt. Okay, so this is my email address and this is my phone number. So if you have any problem, if you have any questions, then you can email me or text me. All right. Um, okay, so first, let me check your attendance here. All right. Okay, if you are here, so just turn on your microphone and then say yes. Okay, very simple, right? So is my information clear? Yes. Yes, teacher. Okay, good. All right, let me check your attendance. All right, Đặng Kim Hoàng Anh, are you here? No, right? Let me see. Then I would say absent. Okay, absent. Nguyễn Hoàng Anh. Yes, teacher. I'm here. Okay, you are the class monitor, right? Yeah. Okay, good. Um, Nguyễn Thị Kiều Anh, absent. Quách Thị Vân Anh. I'm here, teacher. Okay, good. La Quân Bảo, absent. Lê Hoàng Dung. Yes. Okay. Nguyễn Nhật Duy. Nguyễn Nhật Duy absent, right? Vũ Xuân Hải. Yes. Okay. Phan Thúy Kiều. Yes, teacher. Okay. Lê Nguyễn Ngọc Hạnh. Yes, teacher. Okay, good. Huỳnh Thị Huỳnh Hương. Huỳnh Thị Huỳnh. Alright. Huỳnh Thị Huỳnh Hương absent. Trần Nguyễn Trần Nguyễn Xuân Huỳnh absent. Huỳnh Minh Khôi. Yes, teacher. Okay. Nguyễn Ngọc Linh.
Nguyễn Ngọc Linh absent. Đặng Hoài Kim Ngân. Đặng Hoài Kim Ngân absent. Trần Ngọc Kim Ngân. Yes, I'm here. Okay. Hồ Hải Nghi. Yes, yes. Okay. Nguyễn Thị Mộng Ngọc. Yes. Nguyễn Thị Mộng Ngọc. Right. Okay. Nguyễn Ngọc Phương Nhi. Yes. Okay. Trần Dương Minh Như. Yes. Okay. Phạm Lê Kiều Anh. Yes, teacher. Okay, good. Trần Thanh Phúc. Trần Thanh Phúc absent, right? Ngọc Kim Phụng absent. Lê Thị Song Phương. Yes, teacher. Okay. Nguyễn Thị Ngọc Phương. Yes, yes, teacher. Okay. Đoàn Thị Thùy Sang. Yes. Okay, good. Nguyễn Thị Phương Thanh. Nguyễn Thị Phương Thanh, are you here? No, right? Okay. Phương Thanh absent. Bạn nào giơ tay nữa nha. Thanh Phúc, Trần. Các bạn mở mic lên nha, chứ thầy không có để ở bên cái gì, không có mở bên Google Meet cho nên là không thấy nha. Thanh Phúc. Thầy ơi. I'm sorry. Đợi thầy tí nha, các bạn đợi thầy tí nha. Ok, nên quay lại ha. Trần Thanh Phúc có mặt nè. Để tới ai rồi ta? Đỗ Mai Thi. Nguyễn Thị Phương Thanh ra vắng nè. Đỗ Yes, teacher. Mai Thi, yes. Nguyễn Thị Bích Trâm. Yes, teacher. Ok. Phan Thị Huyền Trân. Yeah, yes, teacher. Ok. Huỳnh kia Thị Kim Trang. Yes, I'm here. Ok. Phan Thị Kiều Trinh. Yes, teacher. Ok. Phan Hạ Uyên. Yes. Ok. Nguyễn Thị Vân Anh. Yes. Ok. Nguyễn Thị Thùy Dương. Yes. Nguyễn Thị Thùy Giang. Yes. Trương Thị Ngọc Huyền. Yes, teacher. Trương Thị Ngọc Huyền, yes. Trương Thu Huyền. Yes, teacher. Lê Thị Kim Lợi. Lê Thị Kim Lợi absent. Nguyễn Phương Thảo. Dạ có. Ok. Đặng Thị Thu Hoài. I'm sorry, Đặng Thị Hoài. Yes. Ok. Nguyễn Thị. Bạn Anh Hoàng hay Hoàng Anh gì tắt cho cái mic này. Dạ, Đặng Kim Hoàng Anh đó thầy. Tắt cho cái mic. Nguyễn Thị Minh Phương. Minh Phương absent, right? Trần Khánh Huy. Yes. Ok. Võ Thị Quỳnh Như. Yes. Ok. Dạ thầy ơi, em mới vô á thầy. Rồi để thầy kiểm lại một lần nha. Đặng Thị Hoàng Anh. Dạ, Đặng Kim Hoàng Anh thầy. Đặng Kim Hoàng Anh có không? Dạ có. Yes. Rồi. Có nè. Bạn Anh Hoàng gì cái avatar có cái hình ngôi sao đó anh. Dạ đúng rồi thầy. Dạ. Rồi bạn tắt cái mic giúp thầy nha. Nguyễn Thị Kiều Dạ. Anh. Rồi, Kiều Anh có đúng không? La Quân Bảo. La Quân Bảo vắng nè. Nguyễn Nhật Duy. Nhật Duy vắng ha. Huỳnh Thị Quỳnh Hương. Dạ có em. Có nè. Trần Nguyễn Xuân Huỳnh. Nguyễn Xuân Huỳnh vắng nè. Nguyễn Ngọc Linh. Dạ thầy ơi,
Mạng của bạn Linh bị kẹt mạng đó thầy. Bạn đang vô bằng laptop á thầy. Là vô sau đúng không? Dạ. Rồi. Cứ để vắng nó đi, tí vô thì báo ha. Đặng Ngọc Hoài, Đặng Hoài Kim Ngân. Đặng Hoài Kim Ngân vắng nè. Trịnh Ngọc Kim Phụng. Dạ có. Rồi, Trịnh Ngọc Kim Phụng có đúng không? Nguyễn Thị Phương Thanh. Nguyễn Thị Phương Thanh vắng nè. Lê Thị Kim Lợi. Kim Lợi vắng nè. Nguyễn Thị Minh Phương. Rồi vắng luôn ha. 2 4 6 8 8 người. Vắng 8 là 36. 36 mà sao bên này tới 43. Một số bạn vào bằng 2 máy đó. Rồi, ok, các bạn nào mà chưa có điểm danh thì báo thầy nha. Phúc Trần, rồi Ngọc, Nguyễn Thị Kiều Anh, Nguyễn Thị Kiều Anh. Ok. Ngọc Linh, dạ thầy ơi. Trịnh Ngọc Phụng hả? Dạ, Trịnh Ngọc Kim Phụng thầy. Kim Phụng rồi. Ok, rồi, điểm danh xong ha. Thì thầy nói sơ về cái khóa học của mình ha. Thật ra thì cái chương trình học của mình thì nó các bạn đã có giáo trình hết rồi đúng không? Thật ra thì nó cũng không có gì gọi là quá cao siêu cả. Nhưng mà các bạn hầu như các bạn đây đều là giáo viên hết đúng không? Đều đang đi dạy hết rồi đúng không? Thì cái phần này thật ra nó cũng chỉ tương đương với lại một cái chương trình của tầm cấp 3 thôi. Nó cũng viết khoảng paragraph thôi. Thì nó cũng không có gì là ghê gớm đâu. Thì chủ yếu ở đây là thầy sẽ đi rút gọn trong vòng vài buổi thôi. Là những cái gì mà chúng ta cần đi, những cái gì chúng ta cần thi ha, chứ thầy sẽ không đi dài dòng như ở trên lớp. Trên lớp thì nó tới mười mấy buổi rồi, chúng ta sẽ đi rất là lan man, rất là từng chi tiết một, cho nên là chúng ta sẽ cố gắng là đi nhanh gọn ha. Rồi đi sau chúng ta cứ xong chương trình là được ha. Okay, so let me see. Và về cái phần đánh giá điểm thì tại vì các bạn là sẽ có một bài thi cuối kỳ đúng không? Thì các bạn muốn là lấy điểm chắc chắn là sẽ có điểm, thầy sẽ dành ra 10% cho điểm attendance ha, điểm chuyên cần. Sau đó sẽ có thêm 10% để cho điểm ghi lại nha. 10% để cho điểm phát biểu ha. Trong suốt bài học thì các bạn có thể phát biểu để các bạn lấy điểm 10% ha. Rồi. Còn không thì các bạn sẽ có bài kiểm tra, có bài tập về nhà. Thì đó là một số cái phần mà nó chỉ chiếm khoảng 30% thôi. 30 đến 40%. Các bạn muốn khoảng bao nhiêu phần trăm? Tại vì cái này thì không như chính quy thì mình có thể hoàn toàn quyết định được. Thì các bạn muốn là điểm thi cuối kỳ của các bạn là nó chiếm hết, hay là các bạn muốn như thế nào thì các bạn cho ý kiến thử. Để cho các bạn tùy quyết định ha. Các bạn thích là thôi, tụi em chỉ muốn là bài thi của tụi em cuối kỳ 100%, ok. Hoặc là các bạn muốn có thêm bài tập làm ở trong chương trình học, hay là các bạn muốn là thêm điểm gì đó thì các bạn có thể cho ý kiến ha, thoải mái. Rồi các bạn bàn luận, có group bàn luận của nhóm không, ở của lớp không? Các bạn cho ý kiến thử. Dạ để em hỏi lớp rồi em trả lời với thầy sau được không ạ thầy? Trả lời thầy sau nha. Dạ. Có 10% điểm chuyên cần ha, để gọi là khuyến khích những bạn đi học ha, chứ không rồi cuối cùng là đi học mà cũng không được gì. Ok. Dạ rồi, cảm ơn thầy. Okay, so
Okay, so let's get started. So let's start it with some revision about paragraph. Okay, so this is what you studied in writing one already, right? Did you? So you studied about paragraph, right? We talked about paragraph in writing one already, isn't it? You remember? Em writing Yes. book học hết paragraph rồi đúng không? Yeah. Yes, teacher. Okay, good. So now let's just review, okay, just a little bit, okay, about what a paragraph is, okay. So now look at this slide, okay, and then answer the following 4 questions. All right, so what is a paragraph? So why do we have to write a paragraph academically? Okay, so this is the term academically. So why do we have to write it in a very academic way? All right, and then define the topic sentence in your own words. Okay, so this is very important term in writing. All right, topic sentence. Okay, why do we need the topic sentence in an academic paragraph? And number 4, identify some features to build the strong topic sentence in your own words. All right, okay, and the other, okay, and number 5, the question number 5, okay, the structures. What is the structure of an academic paragraph? Okay, an academic paragraph. All right, so now I give you 5 minutes to think about the answers for the questions here. All right, so by the time, I'm sorry, by the way, who just came, who just entered the class? So give me your names. Những bạn nào vào sau thì đọc tên cho thầy luôn nha, để thầy điểm danh luôn ha. Không có ai hả? Dạ thầy ơi, cho em nói luôn về cái cách tính điểm được không thầy? Ok, Dạ em có hỏi lớp thì mấy bạn cũng đồng ý là sẽ chia 50% final test và có homework để coi như là có điểm để mà trong lớp, vừa trong lớp và chia với final test để tránh final test 100% thì cũng rủi ro á thầy. Dạ. rồi, 50% đúng không? Dạ. Ok, rồi. Ok, thank you. Như vậy là các bạn sẽ có một số cái homework để các bạn làm ha. Như vậy thì tất nhiên là homework thì thầy sẽ không đòi hỏi là chúng ta sẽ làm liền sau hôm nay hay như thế nào, bởi vì chúng ta sẽ không có thời gian, bởi vì chúng ta sẽ học liên tục. Thì có nghĩa là sau khi chúng ta học xong cái khóa này, ví dụ chúng ta sẽ viết về 4 loại paragraph chẳng hạn, thì các bạn sẽ viết cho thầy 4 bài, và sau đó các bạn sẽ submit, sẽ gửi cho bạn lớp trưởng tổng hợp lại, sau đó gửi cho thầy nguyên một cái file đó là ok ha. Chứ không nhất thiết là với sau bài hôm nay là chúng ta phải viết, thì các bạn phải đi làm, cho nên sợ không có thời gian ha. Rồi. Rồi thì hỏi lại có bạn nào mới vào mà chưa điểm danh không? Tại thì thấy có một số bạn vào sau đấy. Dạ, em là Phương Thanh, em mới vô đó thầy, em chưa có được điểm danh. Ok, Phương Thanh, Nguyễn Thị Phương Thanh, right? Dạ đúng rồi, cảm ơn thầy. Rồi còn bạn nào nữa không? Rồi nói đi em. Dạ em là Nguyễn Ngọc Linh đó thầy. Nguyễn Ngọc Linh, ok. Dạ. Okay, so now you have like 3 minutes left, okay, to think about the answers.
Okay, so you ready? Okay, so think of the answers for 5 questions. Okay, what is a paragraph? Why do we have to write a paragraph academically? And define the topic sentence in your own words. And why do we need the topic sentence in an academic paragraph? Okay, number 4, identify some features to build the strong topic sentence in your own words. And number 5, okay, identify the structure of the essay, okay, of an academic essay. So we have 5 questions. So number 1, what is a paragraph? So who can tell me what is a paragraph? Thanh Nguyễn. Thanh Nguyễn, are you there? Hạnh Lê. Yes, a paragraph is a collection of related sentences dealing with a single topic. Okay, very good. Okay, so a paragraph, that is a group of sentences, right? Okay, so a group of sentences, what does it mean? Okay, it doesn't mean that we just have this sentence, we have that sentence, right? And we have several sentences and we combine them and we have a paragraph. No, right? So we have the connection among the sentences, right? Okay, so all the sentences should be connected. In what way? All right. Okay, in what way? So as Miss Han, right? Okay, she told us. So all the sentences should be about what? One topic. Okay. So Lê Nguyễn Ngọc Hạnh, right? Isn't it? Yes, Lê Nguyễn Ngọc Hạnh ạ. Okay, good. Okay, perfect. So that is the definition of a paragraph. All right, so we have a paragraph is a group of sentences. Okay, we have several sentences. Okay, so but all of these sentences should be what? Connected. In what way? Okay, so they are connected because they all do one topic. They all talk about one topic. So for example, for are separated by we are talking about all of them go talk only. Okay, so that is the definition of a paragraph. Service is not a single topic, only one topic. And remember, controlling idea about the topic. So here we have 2 terms, right? We have 2 terms, topic and controlling idea. So who can distinguish between topic and controlling idea? Who can? Who can distinguish between topic and controlling idea? What is the topic? Okay, Hoàng Anh. I think the main idea is talking about the topic. Yeah. Okay, very close. So can you explain more clearly? Yeah, very close. You're right. Very close. So can you clarify it?
Um, For example, can you give me an example? for example, the topic is talking about um, education, and the Mhm. main idea I want to mention is something related to education. For example, English is my favorite major when I was little. Okay, yeah, Yeah. perfect. Okay, that's right. Okay, so this is the how we distinguish between topic and controlling idea. So topic is more general, right? So it is bigger, right? It is bigger. So for example, the topic is about um, education. That's right. Okay, so that is the topic. So of course, for example, can you write a paragraph about the topic of education? No, because it's too broad, right? It's too broad. So we need to narrow it down, right? So we narrow the topic down, right? To something that we can, to some idea that we can control, right? Okay, so because education is uncontrollable, right? We cannot control it in the paragraph. So we have to make it controllable, right? Okay, so it means that we have to narrow it down to, for example, English, right? Okay, my favorite subject and specifically English. Okay, so that is one of the small idea, right? In belonging to the topic of education. Okay, so this is how we distinguish. Okay, so remember these two terms because they are very important. Okay, when you write a paragraph. All right, so until now, remember three terms: paragraph, topic, and controlling idea. Okay, so we have three terms already. So far so good. Just raise your hand, okay, if you do anything, okay, or if you cannot get anything, so then just raise your hand. All right, so if you don't have any comments, then I just go ahead, okay. um okay, and number two, the question number two: why do we rate a paragraph academically? Academically, so why do we have to write it academically? Anyone? Why don't we just write a paragraph in a free way? We can write whatever we want. For example, just like when we write a diary, for example, or when we write a note, or when we write something else, right? So why do we have to write it very academically? Okay. So who can tell me? Yeah, Hoàng. I think that because we have to write in good organizations. It's like we have Mhm. introductions, body, and the conclusions. So that is make the our ideas clear. Mhm. Yeah, and yeah, that's my opinion. Okay, good. Yeah, so that is one of the reasons. Okay, very good. One of the reasons. Okay, very good. So we have to make it very well organized, right? Okay, so we have to make it very clear and logical, right? Okay, very good. That is one of the ideas. Okay, and what else? But why? Why do we have to write them in a very well organized way? So who's gonna read our paragraph? Or in other words, who is our audience? Who is the audience?
because of the audience, right? Because of who we are writing to, right? Then we have to write it in an academic way. Okay, so who is the audience? Right, cái điều này các bạn cũng có thể giải thích cho học sinh của mình, đúng không? Học sinh sẽ có thể hỏi là ủa thầy ơi, cô ơi, tại sao em phải viết nó như thế này? Em thích nó viết cái kiểu giống như viết văn của tiếng Việt mình, thích viết cái gì thì viết chẳng hạn. Em thích viết như viết nhật ký vậy đó, đúng không? Thế tại sao em phải viết nó như thế này, phải đúng cấu trúc của một cái đoạn như thế này, nó phải coherence rồi cohesion rồi thế này, nghe nó rất là mệt mỏi như vậy, đúng không? Thế tại sao? Okay, so remember, the purpose of the academic paragraph is to communicate, right? But communicate in for a scientific purpose and research. Okay, so it means that this is to set a background, okay, a background for you, okay, for further writing, academic writing, for example, for essay writing, or for what, research writing. Okay, it means that it to serve the higher education. Okay, vậy các bạn biết là khi chúng ta học cái cách viết này để chúng ta gì, dần dần hình thành nên cho chúng ta một cái background, một cái framework về cái việc là gì, chúng ta phải viết lách một cách gì, học thuật, để sau này chúng ta sẽ viết luận nè, đúng không? Xa hơn là chúng ta có thể viết những bài báo nghiên cứu nè, xa hơn chúng ta có thể viết luận văn nè, đúng chưa? Để sau này chúng ta học lên cao để chúng ta có thể viết những cái luận văn, luận án, rồi những cái bài báo nghiên cứu gì đó, thì tất cả những cái đó nó đều phải đi theo một cái form gọi là gì, academic, được chưa? Academic phải học thuật, như vậy từ ngữ nó phải rất là học thuật, đúng không? Chứ nó không phải là từ gọi là everyday English nữa, mà nó phải là gì, academic English, đúng không? Nên đó là lý do tại sao mà gì, một số người bản xứ khi mà người ta đi thi IELTS mà thi viết á, thì người ta chỉ tầm ở khoảng 6.5 đến 7 chấm, bởi vì nó chưa đủ gì, academic, đúng không? Cũng giống như mình tiếng Việt thôi, tiện biểu mình đi viết một bài luận bằng tiếng Việt chẳng hạn, mà nếu trước đó mình không hề được học trước, đúng không, không hề biết gì về viết luận cả, đúng chưa, thì chắc chắn là chúng ta không thể được điểm tuyệt đối được, đúng không? Cho nên là gì, academic là những cái gì mà chúng ta phải học. Alright, ok. Bởi vì đây là gì, nó không phải phục vụ cho gì, gọi là mass community, mà nó là một cái gì, okay, just for scientific purpose and research. Okay, so that is just a small community. Okay, and just like Hoàng Anh said, right, so it requires logic and flow. Okay, so it has the logic, all right, and flow, so it means that it should be very well organized, okay, and formality, it should be very formal, in a very formal way. Okay, we cannot use like idioms, we cannot use like taboos or some you know, slangs, right? Okay, so it should be very clear and okay to and it cannot be very you know, confusing. Okay. And number three, question number three. So can you identify or define the topic sentence? So what is the topic sentence? What is the topic sentence? And what else? Why do we need a topic sentence in an academic paragraph? So this is what we study in writing one. Ready? And now can you tell me the definition of the topic sentence? Who can? Okay, Ngọc Nguyễn.
Ngọc Linh làm sao? Ngọc Nguyễn thì Ngọc Nguyễn. Okay, so topic sentence introduce the topic and tell what the writer will say about the topic. okay, very good. So Nguyễn Thị Mộng Ngọc, right? Yes, that's right. Okay, Nguyễn Thị Mộng Ngọc. Okay, very good. So the very first thing that you have to remember about topic sentence is what? Topic sentence is what? The sentence which usually comes first in a paragraph. All right, so it is the very first sentence of the paragraph. So the very first sentence in the paragraph, that is called what? Topic sentence. And why is it important? Why do we need a topic sentence in the paragraph? Okay, because it gives the writer's main idea and opinion about the topic and helps the reader understand what the paragraph is going to talk about. All right, so it means that, for example, when you do not have enough time to read the whole paragraph, so you just read the topic sentence, you can understand, or you can at least, okay, you get what the paragraph is gonna talk about. Why? Because it includes two things. The first one is what? The topic. Okay, what is it about? The education, about environments, about hobbies, about exercises, right? Okay, about staying healthy, for example, about health, for example. All right, so what the topic is the paragraph about, right? And what else? It includes first the topic, and the second, it includes what? The main idea or the controlling idea. So this is very important. So remember, in one topic sentence, it should include two things: topic and controlling idea. Okay, so and how to distinguish topic and main idea. Okay, we talked about it already, right? So how to make a strong, or how to build a strong topic sentence? You can tell me how to make a strong topic sentence. What should it include to make it strong? Thì mới vừa nói xong rồi. Trả lời thôi. Thì một cái topic sentence là để cho nó strong thì nó cần phải có cái gì? Đặng Hoài Kim Ngân này xin điểm danh đúng không? Rồi. Rồi, chúng ta chỉ học có vài buổi thôi thì các bạn cố gắng bớt chút thời gian ra lắng nghe nha. Chứ không rồi bật lên cho có điểm danh rồi xong rồi đi đâu đó đi chăm sóc con chồng gì đó rồi không nghe được cái gì hết rồi cũng như không. Chúng ta chỉ học có vài buổi thôi, cố gắng
Tập trung ha, học tới đâu chắc tới đó luôn. Các bạn nhớ là trong một cái paragraph thì cái câu đầu tiên nó gọi là gì? Topic sentence. Topic sentence mà để cho nó mạnh thì chúng ta cần phải gì? Cho nó hiệu quả thì chúng ta phải cần gì? Có những cái yếu tố nào? Hạnh Lê. Dạ, nếu mà muốn topic sentence nó strong thì mình phải có main idea ở trong đó, mình paraphrase cái main idea. Okay. Right, paraphrase cái main idea, right? Okay. That's right. Okay, very good. Perfect, right? Okay, so a topic sentence. How to make a strong topic sentence. All right. So a topic sentence should be both general and specific. Okay, in what way? Why? Why can we say that? Okay, both general and specific. Okay, general because it mentions what the topic, right? And it's specific because it includes the controlling idea or the main idea. Okay, so it means that after reading the topic sentence, we can guess or we can grasp what the paragraph is gonna talk about, right? Okay, so for example, okay, scientists have learned to supplement the science of sight in numerous ways. Okay, so here we have the topic about science, right? Okay, and the controlling idea is what? Okay, the several ways to learn, right? Okay, of the scientists. Okay, so here it means that the topic sentence should be both general and specific. Okay, so and the second one, okay, learning how to ride a bike for the first time was a nerve-wracking independent moment. So here we also have the topic. So we can say the topic is first time learning to cycle, or that is about childhood, right? Or sports, all right? Okay, and the controlling idea is what? A nerve-wracking independent moment. Okay, so we have to describe the moment. Okay, so after reading this sentence, we know what the paragraph is gonna about, right? For example, they have to describe or they have to explain why it is a nerve-wracking independent moment. Okay, because number one, because of reason number one, reason number two, and reason number three. Okay, so this is how we guess the paragraph is going to be developed. Okay, and now can you tell me the structure of a paragraph? Okay, so how many parts are there in a paragraph? You remember? Okay, Han. Teacher, we have topic sentences, topic sentence, and supporting sentence, and conclusion sentence. Okay, yeah. So very good. So first we have only one sentence, okay, to open the paragraph, right? To begin the paragraph. All right. So that is called what? Topic sentence. Remember, topic sentence, only one sentence, right? And then we have several sentences followed, right? Several sentences following, okay? And we call them supporting sentences. Sentences, not sentence, okay? Sentences. It means that we have many, right? Or several, right? Sentences, okay, to be the supporting sentences. And finally, we have only one concluding sentence. Okay, one concluding sentence. So remember, okay, group of sentences, and they are divided into three parts, right? Topic sentence, supporting sentences, and concluding sentence. Okay, so three parts. So now look at this paragraph, and could you please identify
the three parts of the paragraph. And can you tell me how many supporting ideas are there? How many supporting ideas are there? Okay, what is the topic? What is the main idea? All right, and what are the supporting ideas? Okay, Hoàng Anh. So I think the topic sentence is that this year I have tried to reduce my impact on the environment. So the Yeah. topics here is talking about the impact of environment, and some supporting sentences is that first I have recycling more items, and second I have started to compost pie so that I'm not throwing away kitchen scrap like vegetable blah blah blah. And the third is I have replaced all of the incandescent light bulbs in my house with fluorescent bulbs. And the conclusion is that these actions may seem minor, but I believe that even a small step can help our environment, especially if all of us take them. Okay. Yeah, perfect. Okay, thank you. So Hoàng Anh just helped us with the identifying the components of the paragraph, right? Okay, so we have three components here. The very first sentence, number one, okay, the sentence number one, we call it topic sentence, right? This year, I have tried to impact on the environment. Okay, so this is the topic sentence, all right? It includes down the main idea. So remember here, the topic here is what? The topic here is the Environment. environment. Here is the how to reduce my impact. Okay, how ways to reduce. Okay, or methods to reduce. Okay, so we have two topic and main idea. And okay, you correct. You identified three ideas here. How do we the linking, right? The linking words here. For example, first, right? Second, and we have third. Okay, so we have three words here, right? And they are the clues, they are the signs for to confirm that, okay, there are three supporting ideas here. Okay, and finally, number 9, okay, the very last sentence, okay, of the paragraph, we call it concluding sentence. Okay, so this is the structure of a paragraph, right? So first we need only one topic sentence. Remember, các bạn nhớ nha, thầy nhắc lại một lần, thầy nhấn mạnh một lần nè, chúng ta đang học viết ở đây là viết paragraph thôi, viết đoạn thôi, rất là căn bản thôi, chứ chúng ta chưa có phải là viết một cái gọi là introduction như là của một cái bài luận trong IELTS. Các bạn nhớ ha. Cho nên chúng ta chỉ cần gì? Một câu một thôi để làm gì? Để làm topic sentence, các bạn nhớ nha. Còn khi mà các bạn thi mà các bạn viết nguyên một đoạn mở bài là thầy cho rớt. Được chưa? Bởi vì các bạn học rồi mà các bạn vẫn không nắm bài gì hết. Được chưa? Bởi vì mình chưa viết tới nguyên một cái đoạn mở bài. Các bạn nhớ không? Chúng ta chỉ viết một câu để chúng ta mở bài thôi, một câu chủ đề thôi. Được chưa? Và câu chủ đề này nó phải có gì? Main idea và có gì? Topic, đúng chưa? Rồi tiếp theo nữa là gì? Sau đó chúng ta sẽ có những cái gọi là gì? Supporting sentences. Và những cái supporting sentences các bạn này cũng phải đưa ra những cái ý rõ ràng, đó là gì? Bạn có bao nhiêu ý? Được chưa? Các bạn có bao nhiêu supporting ideas? Ví dụ như bên trên có ba cái cách mà tôi reduce cái impact của tôi lên môi trường đó. Được chưa? Thì tôi có 3 cái ideas như vậy. Thì mỗi cái idea chúng ta sẽ triển khai như thế nào? Và cuối cùng là gì? Chúng ta sẽ có một câu thôi nhé. Các bạn nhớ là chỉ cần một câu một thôi nhé. Không xuống hàng ha. Không có xuống hàng gì hết. Chúng ta đang viết đoạn thôi nhé. Cho nên chúng ta không có xuống hàng gì hết ha. Ok.
So viết một cách gì liền mạch nguyên một đoạn luôn. Alright, so what is the concluding sentence? Okay, so that is the very last sentence of the paragraph, right? And it repeats the main idea. Or in other words, we paraphrase the main idea. Paraphrase, that is the term. Okay, chúng ta phải diễn giải lại cái main idea. Cái main idea của chúng bên trên chúng ta nói cái gì thì bên dưới chúng ta cũng repeat lại, mà không phải là copy. It doesn't mean we copy, right? Okay, but we paraphrase, the main idea. It means that we rewrite it in our own words. Okay, in our own words. Got it? And then if you still have time, if you still have space, then you can give a final comment towards the topic. Okay, for example, here, okay, these actions may seem minor. So these actions, so that is how we paraphrase the main idea, right? The main idea is what? I try to reduce my impact. It means that what I do, right? Or the ways or the methods. Okay, so here we say these actions may seem minor, but I believe that even small steps can help our environment, especially if all of us take them. Okay, so this is the final comment or the final lesson that we would like the reader to take. Okay, I would like the reader to learn. All right, so this is the structure of the paragraph. So, any questions so far? Đây, có bạn nào mới vào đúng không? Có bạn nào chưa điểm danh thì có thể điểm danh nhé. Ok, rồi, như vậy là không ai có câu hỏi gì đúng không? Okay, so if you don't have any questions, then we move on to the first chapter of our textbook. Okay, so paragraphs of causes and effects. So it is more specific, right? This is the paragraph in general, but it's a specific type of paragraph. Okay, so first, distinguish between cause and effect. Give me the answer. Okay, 2 minutes, all right? 2 minutes. Think about the answer. Distinguish between causes and effects. Okay, so who can tell me? What is the difference between causes and effects? Jacqueline. Yes, I think the differences between causes and effect is that
A cause is something that produces an event or condition, and an effect is what result from an event or condition. Okay, Yeah. perfect. Yeah, okay, so thank you. So it is very clear, right? Trang Quỳnh. So actually, what is your full name? My full name is Huỳnh Thị Kim Trang. Huỳnh Thị Kim Trang. Okay. Huỳnh Thị Kim Trang, các bạn nào mới kêu thầy điểm danh nha. Nguyễn Thị Minh Phương. Minh Phương. Okay, so that's right. Okay, so the cause, right, means the why something happens. It means that we try to identify the reasons why something happens. Okay, for example, why global warming happens, right? Why we have to study online, right? Okay, or why, yeah, just like something else, right? Okay, happens. So why it happens? So that is um, the definition, of course, right? Okay, it means that something that produces some event, right? So that is the academic way to explain the definition, of course, right? And how here, this is how I paraphrase. Okay, I paraphrase the academic definition, of course. Okay, and effects. So to explain what happens if something else happens. Okay, for example, what happens if global warming happens? Okay, so it means that we do not talk about the reasons of global warming, but what? But the result, right? The result of global warming. Okay, if global warming happens, then what happens? Okay, yeah, so this is the difference between causes and effects. Okay, so this is how we organize, okay, a paragraph of causes and effect. So actually we have two types, okay, two types of organization. Okay, so in general, we, of course, every paragraph should follow strictly the organization that we have learned at the beginning of the class. Okay, bạn nhớ ha, bất cứ một cái paragraph nào nó cũng phải theo cái organization mà chúng ta đã học ở đầu. Đó là một câu topic sentence, sau đó là những cái supporting sentences, và cuối cùng chúng ta có gì? Concluding sentence. Ok, tuy nhiên thì đối với từng loại khác nhau thì chúng ta sẽ có cách triển khai ý khác nhau. Ok, so here we have two ways, okay, to write. For block organization, it means that we only focus on courses in one paragraph, or we only focus on effects in one paragraph. Okay, and for chain organization, okay, we mentioned, okay, we talk about both courses and effects in one paragraph. And in our program, okay, in our course, we only focus on block organization. It means that in your paragraph, you only focus on either courses or effects. Okay, you do not mention both courses and effects. Okay, so once again, remember, in our course, we only focus on block organization. It means that we only focus on either courses or effects in one paragraph. Okay, not both.
All right, so remember that. So here, this is the paragraph about courses only. Remember, courses only. Okay, so the very first sentence, we call it what? Topic sentence, right? So of course we state the effects or some overview of the courses. Okay, and then this is how we develop the paragraph. Okay, we have course number 1, course number 2, course number 3. Okay, and finally we have the concluding sentence, right? For example, we restate the effects or summary the courses, and we can call for action. Okay, for example, okay, global warming. So let's talk about the causes of global warming. In the topic sentence, of course, you have to mention global warming, right? And of course, you have to mention the main idea. So it means that in this paragraph, you're going to talk about the causes, right? Okay, so it means that you have to identify, or you have to emphasize, okay, the main idea that is about the causes of global warming. Okay, about the causes. So there are several ways to mention the causes, right? For example, we can use the word for many reasons, for many factors, right? For its what um, okay, so suddenly I forget the word. Okay, so and then you have to identify the 3 courses. Okay, so for example, course number 1, what is it? For example, is about the gas, right? Or the gases from the factories, for example. Okay, and course number 2, that is the gases from the vehicles, right? Number 3 is about the for example, is about the deforestation, for example. Okay, so here are 3 courses, okay, causing the global warming. And for the final sentence, you restate the effect, right? So, or you mention the causes, okay, and then you can call for action. Okay, so now just look at this paragraph, okay, and answer the 3 questions. What is the following paragraph about? Do you think it is a well-organized paragraph? Why not? Identify the organization of the paragraph. I'm sorry. So this is about the effects. Okay, so this is about the courses. All right. Các bạn nhớ là đây là một cái paragraph mẫu ở trong giáo trình của mình. Thì thật ra thì thông thường á, okay, so normally, okay, for one paragraph, it's just about like at most, I think 200 words long. Okay, but because in our course, okay, we need more, so we require students to write like 250 words a paragraph. I know that's too much for a paragraph, okay, but this is the requirement, so try to make it longer, okay, longer than this. Okay, this is just about, I think, around 150 words, I think. Okay, so for your final test or for your homework, okay, try to write more, okay, for about 250 words. All right, okay. So look at the paragraph here and tell me, what is the paragraph about and how many reasons are there, and what do we have in the topic sentence and concluding sentence.
Very easy, right? Very clear. So who can tell me? Rồi, không ai trả lời hết đúng không? Ok, Thùy Sang. Dạ thưa thầy là topic sentence là there are several reasons why city has grown so large that now about 50% of Earth's pollution live in urban areas. Topic sentence. Okay, good. So And what is it about? What is the topic sentence about? And the topic and the main idea? The topic sentence of the paragraph is the reason The topic, why more city general, more general. Earth's pollution. Yeah, very good. That is about Earth population, right? Again, Yeah. what is the main idea? And the main idea, the main idea is there are several reasons Yeah, reasons why why. city has grown so large. Very good. Okay. Yeah, so that is the main idea, right? Okay. Yes. So how many reasons are mentioned here? In the paragraph, I see three reasons. First, Three reasons. first, second, and finally. This is Very three good. Yeah, so we reasons. have three reasons here, right? The increase in industrialization, right? Okay, and schools, right? Yeah. And finally, we have what? Finally, this is a conclusion sentence. In Mhm. short, 50% of Earth's population live in the city because of better job, better education, and better entertainment. Okay, so what can you learn from this topics? I'm sorry, concluding sentence. Um, in the conclusion sentence, I can learn about some better job. Why we have to No, what I mean is the live technique. in the city. The technique to write the concluding sentence. What can you learn? What technique can you learn about We can paraphrase the topic sentence. Yeah. Okay, we paraphrase the topic sentence, right? Yeah. Okay, in short, 50% of Earth population live in the city because of, right? And then we re-mention, right? Yeah. We re-mention the three main reasons, Yeah. right? Okay, the first one is better job. Okay, second one is better education, and the last one is better entertainment. Yeah. Entertainment. Okay, Yeah. yeah. So this is how we can write a concluding sentence. All right. Okay. Yeah. So thank you, Sam. Okay, very good. Yeah. Thank you. So and this is your homework. Okay. So we have like 5 questions. So you can capture the screen. Okay. So choose one. Okay, choose one of them and write a paragraph of about 250 words. Okay, to answer the question. Okay. Rồi, bạn nhớ là các bạn sẽ viết một paragraph khoảng từ 250 từ ha, để các bạn trả lời một trong 5 câu hỏi này. Các bạn chọn một trong 5 câu hỏi này. Được chưa? Rồi sau đó các bạn sẽ viết ha. Vậy không phải là vào bữa sau nộp đâu, mà học xong thì thầy sẽ cho một cái deadline, rồi các bạn sẽ nộp về cho bạn Hoàng Anh, rồi sau đó bạn Hoàng Anh sẽ tổng hợp và gửi cho thầy một lúc ha.
Tại vì một ngày thầy nhận rất là nhiều email nên thầy không thể nào mà tổng hợp từng bạn được. Thì để cho bạn lớp trưởng tổng hợp luôn rồi gửi về cho thầy luôn cho nó khỏe ha, khỏi bị thất lạc bài. Ok, rồi các bạn có hỏi gì cái phần chỗ này không? Paragraph of courses. Vậy trong nguyên cái chương trình học này thì chúng ta chỉ học 4 cái essay thôi. I'm sorry, paragraph thôi. Thứ nhất là paragraph of courses, paragraph of effects. Cái này thầy chia ra thành 2 loại luôn ha. Thứ ba đó là gì? Compository paragraph. Thì chúng ta chỉ học một trong tới 6-7 loại đó. Ok. Rồi tiếp theo đó là gì? Và cuối cùng đó là gì? Argumentative. Đó, 4 loại thôi ha. Thì trong hôm nay chúng ta sẽ cố gắng đi luôn 2 loại luôn, causes and effects luôn ha. Bạn đã chụp xong cái màn hình về cái lớp trưởng chụp lại rồi gửi lên trên group lớp giúp thầy nhé. Dạ rồi thầy. Okay. So this is your first homework. Okay. This is your first homework. Vậy mỗi bạn sẽ có 4 cái homework ha. Mỗi bạn sẽ viết cho thầy 4 cái paragraph ở cuối kỳ nhé. Okay, so now let's talk about paragraph of effects. Okay. Thật ra thì theo như chương trình học mà của chính quy á, thì là một buổi là chỉ học về cái ôn tập paragraph thôi. Được chưa? Một buổi là 2 buổi là về courses, 2 buổi về effects. Em thấy là nó cứ bị kéo dài như vậy thôi chứ thực chất thì nó cũng không phải là gì ghê gớm đâu. Còn nếu mà các bạn cảm thấy là vẫn chưa nắm được bài thì có thể là chúng ta sẽ có một buổi để chúng ta ôn bài như thế nào đó. Mà thầy thấy nãy giờ các bạn hầu như là đều nói khá là tốt đúng không? Đều giáo viên hết rồi đúng không? Cho nên những cái này thì chắc có vẻ là nó cũng khá là căn bản thôi ha. Còn nếu ai vẫn chưa nắm được thì cứ raise your hands. Ok. Rồi nói lên rồi thầy sẽ đi chậm lại và nói lại ha. Okay, so now let's talk about the paragraph of effects. All right. Okay, so it's quite the same, right? Exactly the same as the organization of a paragraph of courses, right? Okay, so the difference here is that of mentioning the effects, right? We have to mention what? I'm sorry, instead of mentioning the courses, right? Here we only mention the effects. Okay, so the topic sentence as well. Okay, so here we just mention some effects, right? Overview of the effects, right? And for the supporting ideas, okay, so remember we can identify at least the 3 effects. Okay, effects number 1, effects number 2, and effects number 3. And the most important thing here is what? In one paragraph, okay, you have to identify or you have to determine whether you are writing about what? Positive effects or negative effects. Okay, don't write about both because it can challenge you more. Okay, it can make you and it make it more difficult. Okay, so in our course we only focus on the paragraph of either positive effects or negative effects. Okay, don't write about both in one paragraph. You know what I mean? Okay, simple, right? Okay, so for example, when we talk about the effects of global warming, it means that what happens if global warming happens. Okay, for example, the first one that is about people's health, right? Effects on people's health. Okay, the third one is about what? Climate change, right? Climate change.
Okay, and the third one is about what? The third one is about the effects on for example, global warming, and then that is about the economics. Okay, so we have 3 effects, right? 3 effects. And the same, finally, we have the concluding sentence. Okay, we restate the topic sentence, and if you still have time, you still have space, then just say something about calling for action. But remember, only one sentence. Okay, within one sentence only. Okay, don't write 2 sentences. Okay, remember only one sentence. Các bạn nhớ nha, cấu trúc này đã đưa rất là rõ, rất là kỹ ở đây rồi. Được chưa? Một câu topic sentence thôi. Rồi sau đó mới là gì? Từng cái ý chúng ta phát triển ra một. Được chưa? Rồi, và nhớ là chúng ta chỉ viết một là gì? Positive, hai là negative thôi. Được chưa? Tức là những cái khi nói effects thì không có nghĩa nó đều là xấu cả, đúng không? Nó không phải là nó đều là negative cả. Được chưa? Ví dụ như khi chúng ta nói về e-learning chẳng hạn. Được chưa? E-learning chẳng hạn. Thì nó vẫn có những cái positive của nó, đúng không? Và nó cũng có những cái negative của nó. Thì trong một bài chúng ta chỉ quyết là chúng ta sẽ viết về một cái gì? Positive hay là negative thôi. Được chưa? Và cuối cùng chúng ta nhớ concluding sentence, nhớ là sentence chứ không phải là sentences. Cho nên các bạn chỉ cần viết một câu một thôi. Nó có thể là câu gì? Câu phức, nó có thể là câu ghép. Okay, compound or complex or compound complex sentence. Okay, but whatever, only one sentence. All right? Hoàng Anh. Dạ thầy cho em hỏi là cái effect đó thầy là ví dụ như là nó có cái positive, ví dụ cái vấn đề đó cái positive nó nhiều hơn đó thầy, thì em nhiều hơn cái negative, thì để viết đủ 3 ý thì em viết 2 cái positive, một cái negative được không thầy, hay là mình phải bắt buộc là nó phải theo positive hết? Dạ. Thế vậy đó, nó cũng tùy cái đề ha. Vì trong cái đề thì có thể là thầy sẽ nói là gì, viết về những cái negative effects của cái gì đó, hoặc là viết về một cái gì positive effect của cái gì đó ha. Thì các bạn biết không, tại vì cái này nó chỉ là một cái paragraph thôi, nó khá là ngắn trong một cái bài luận, nó chỉ là một cái phần, một cái part trong một cái essay thôi và thông thường trong một cái part của một cái essay thì chúng ta chỉ cần nói về một khía cạnh của một cái vấn đề nào đó thôi. Các bạn nắm được không? Cho nên là ví dụ như ở đây câu topic sentence chúng ta sẽ nói luôn là gì? There are several negative effects of global warming chẳng hạn. Được chưa? Có một số cái negative effects luôn, nghĩa là chúng ta khẳng định luôn trong cái đoạn này chúng ta chỉ viết về negative thôi nên sẽ dễ. Còn bởi vì trong một cái paragraph nó khá là ngắn mà chúng ta lại viết luôn cả hai ý, vừa negative vừa positive, thì thông thường thì nó sẽ gì? Nó sẽ confusing và nó sẽ không được logical lắm. Được chưa? Bởi vì nếu như mà chúng ta viết về cả hai thì tốt nhất là đợi khi chúng ta viết về essay thì chúng ta hẳn viết như vậy. Các bạn nắm được không? Thì một cái paragraph chúng ta sẽ nói về positive, một cái paragraph chúng ta sẽ nói về negative chẳng hạn. Được chưa? Thì nó sẽ hiệu quả hơn. Còn đây là chúng ta chỉ có một cái đoạn ngắn thôi, paragraph thôi. Thì chúng ta tốt nhất là chúng ta nói về một cái thôi ha. Bởi vì chúng ta đang gọi là đang tạo một cái background cho một cái essay viết sau này ha. Rồi Hoàng Anh nắm được không? Dạ rồi, cảm ơn thầy ạ. Good. Cho nên là các bạn học tới đây thì tại vì một số bạn thì tất nhiên là trình độ nó đã hơn cái mức này nhiều rồi, cho nên là các bạn sẽ dễ bị confused, là các bạn sẽ viết nguyên một cái introduction này, cho nguyên một cái đoạn mở bài này, bởi vì các bạn đã đi thi IELTS rồi, các bạn có thể IELTS 6.5 7 chấm rồi, được chưa? Thì các bạn sẽ viết nguyên một cái introduction paragraph luôn, rồi từng cái effects các bạn triển khai nó ra thành từng cái paragraph nhỏ riêng, rồi concluding sentence thì các bạn lại viết thành một cái concluding paragraph, thì nó lại sai format và các bạn lại trượt oan nhé, các bạn lại bị rớt nha. Cho nên make it simple, được chưa? Đơn giản thôi nghĩa là chúng ta đang ở một cái mới writing 2 thôi, mới ở một cái trình độ căn bản thôi, được chưa?
Cho nên là các bạn cố gắng nhớ là các bạn sẽ cố gắng là gì, viết đơn giản ha. Đó, không phải là viết đơn giản mà là gì, làm sao cho cái cấu trúc của mình nó đơn giản thành một cái paragraph thôi, không có xuống hàng không gì hết. Một câu topics là một câu topic sentence, một câu concluding sentence là một câu concluding sentence. Còn cả cái ý kia thì được kết nối bởi những cái gì, cái linking words đó ha, những cái transitional words đó, được chưa? Thì chúng ta cố gắng nhớ cái chỗ này giúp thầy nhé, đừng có make it complicated ha, cứ make it easy thôi ha, chứ đừng có suy nghĩ cao siêu quá rồi cuối cùng rớt cái môn này oan nha. Okay. Okay, so just look at this paragraph. Okay, so can you tell me what the paragraph is about? All right, and how many effects? Okay, how many effects that we have here, and okay, and do you think it is a good paragraph? Do you think it's a good paragraph? Is it a good model paragraph? So I'll give you 5 minutes. Okay.
All right. So very quickly, who can tell me what the paragraph is about? Okay, and how many effects are there here? And do you think it's a good paragraph? Okay, Jan. Yeah, I think in this paragraph we have three effects. The first one is a lack of communication. The second one is financial problems, and the third one is bad habits. Okay. Yeah, and I think this is a good paragraph. It is well organized, right? Okay, Yeah. why? Yes, because in this paragraph, I can see the topic sentence, the concluding sentences, and a concluding sentence and supporting sentences. Okay, good. That's right. And the supporting sentences are connected, right? Okay, they are linked together, right? Okay, and we can find some transitional words like one of the leading courses, right? Okay, and what's more, right? What is more, and a third course is, right? Okay, so in general, it is a quite well organized paragraph, all right? Um, okay, however, here we can see something that you shouldn't do in academic writing. For example, you can't have, right? Or can't talk, you won't discuss. So try to avoid short forms of verbs like this. Okay? Bạn nhớ là trong academic writing thì chúng ta cố gắng dùng cho nó academic một tí, chúng ta đừng có viết tắt ha. Đừng có viết tắt như thế này ha. You cannot, you will not, right? You cannot talk about your, okay? So this is something you can remember, right? All right, so this is about the chain organization, okay? So this is some transitions for cause and effects paragraph. Okay, so for example, we use a cause or reasons. Okay, and then we can use some transitional words like for the simple reason that, because, right, as, owing to, due to, in that sense. Okay, and for effects or results, okay, we can use as a result, consequently, for this reason, thus, right, as a consequence, so therefore. Here are some transitional words, okay, for this kind of okay, and this is your Jan. Jan, right? You want to say something? No, sorry, teacher. It's my mistake. Okay. Okay, and this is the second homework. All right. So choose one of them, okay, to answer. Effects of sibling rivalry, okay, effects of having no rest in summer, effects of cross-cultural marriages, effects of advanced technology on education, effects of COVID-19 on the global economy, the impact of a peaceful work environment, effects of growing up in poverty. Vậy trong những cái này thì nó có thể là có một số cái nó về gì? Positive cũng được, cũng có thể nói về gì? Negative cũng được. Cho nên chúng ta phải xác định rõ ràng là chúng ta sẽ viết về gì? Positive hay là gì? Negative.
Như vậy cái điều đó các bạn có thể gì mention ngay ở trong cái câu topic sentence luôn. Là các bạn sẽ viết về positive hay là negative effects luôn. Được không? Rồi có cái câu hỏi nào nó khó hiểu không, hay là có gì không hiểu trong cái phần này không? Rồi, hầu hết trong danh sách thì thấy là hầu như chúng ta cũng khá là trẻ đúng không? Từ năm 97 tới 2000 thì cố gắng học xong cái chương trình đại học, và sau đó các bạn, nếu các bạn mà đi dạy á thì cố gắng đi học luôn, học lên thạc sĩ luôn, và có điều kiện thì học luôn lên tiếp luôn, tiến sĩ luôn. Thì hy vọng là một số bạn đam mê với nghiên cứu, một số bạn đam mê với việc học thuật thì các bạn sẽ tiếp tục học, và có thể nên Đà Lạt cũng có khóa thạc sĩ ngôn ngữ Anh rồi, thì các bạn muốn thì yêu thích Đà Lạt thì có thể lên Đà Lạt ha. Muốn thầy hướng dẫn thì thầy cũng có thể hướng dẫn cho các bạn luôn, làm giáo viên hướng dẫn luôn. Thì trong tương lai xa thì hy vọng là như vậy ha. Thì đối với thầy thì những cái paragraph này thì nó gọi là quá là đơn giản rồi, nên là các bạn cố gắng đừng có để sai những cái lỗi căn bản nhé. Những cái lỗi về format nè là những cái tuyệt đối không được sai nè ha. Rồi, đó. Còn lại thì nãy giờ thầy thấy các bạn thì hầu như là nói tiếng Anh cũng tốt nè, rồi nói chung là cái này thì có vẻ là các bạn nắm khá là vững rồi, nên là ok. Rồi như vậy là các bạn sẽ viết cho thầy 2 bài này, được chưa? Sau đó các bạn sau khi học xong thì thầy sẽ đưa ra một cái deadline nào đó để các bạn nộp bài. Thì nếu như mà trong cái thời gian học á thì chúng ta sẽ xem thử, nếu các bạn xem thử các bạn vẫn chưa nắm được bài, được chưa? Các bạn cần một buổi để sửa bài, được không? Thì sau khi các bạn nộp xong hết bài rồi đó thì thầy sẽ sắp xếp một buổi nào đó cho cả lớp để các bạn có thể sửa bài. Nếu các bạn cảm thấy là thôi bạn đã nắm được bài rồi thì thôi, thầy cũng có thể coi sơ qua bài của các bạn xem để các bạn viết có ổn không. Còn nếu có gì bất ổn thì thầy sẽ báo với bạn lớp trưởng, rồi bạn lớp trưởng sẽ báo lại với lớp ha. Nhưng mà nhớ là các bạn make it simple thôi nha, học đơn giản thôi nha, không có make it complicated nha. Nhớ là chúng ta đang học về paragraph thôi ha, chưa học essay nhá, cho nên cấu trúc như thế nào thì viết y chang như vậy, được chưa? Đây là thầy nhắc đi nhắc lại nhiều lắm đó, các lớp thầy đều nhắc đi nhắc lại đó. Vậy mà tới lúc thi các bạn vẫn có một số bạn là gì vẫn viết, hoặc là có thể là các bạn copy gì đâu trên mạng đó. Tại vì trên mạng thường ít khi tìm ra được cái paragraph lắm, hầu như nó đều về essay cả, cho nên là các bạn không biết nên là copy nguyên một cái essay vào rồi xong đời rớt luôn. Thì các bạn cố gắng chú ý ha, đơn giản thôi, không có gì khó khăn cả cho cái môn này. Rồi, bạn có câu hỏi gì thầy không? Có đi nhanh quá không? Có khó hiểu quá không? Rồi, còn có ý kiến gì thì các bạn có ý kiến lại chỗ trên group lớp ha. Các bạn gửi lại cho bạn Hoàng Anh, rồi Hoàng Anh nói riêng với thầy cũng được nha. Các bạn có cái chỗ nào không đồng ý hay là cái gì không chưa hiểu hay gì đó
Được chưa? Thì có thể nhờ bạn Hoàng Anh hỏi lại. Rồi, cho bữa đầu tiên thì chúng ta chỉ như vậy thôi. Chứ hôm nay chúng ta cũng học được khá là nhiều rồi về cấu trúc của paragraph, về một cái paragraph of courses và paragraph của gì effects ha. Rồi, thấy như vậy cũng khá ổn rồi đấy, đúng không? Rồi, các bạn có câu hỏi gì nữa không? Các bạn khác có ngồi nghe không nhỉ? Bây giờ nó tụt xuống còn có 41 bạn à. Còn có Dạ điểm có. Dạ không có câu hỏi thầy. Rồi. Có là có câu hỏi hay là có mặt? Dạ Có nghe. Có nghe đúng không? Rồi, cố gắng nghe nha. Vì chúng ta chỉ gặp nhau vài buổi thôi, chứ còn chủ yếu là chúng ta học được cái gì thôi, chứ không có quan trọng là học được bao nhiêu, đúng không? Chủ yếu là quan trọng chất lượng thôi, chứ không phải số lượng. Cho nên chúng ta cố gắng là nghe nhưng mà nắm được bài ha, học ít nhưng mà nắm được bài. Rồi, như vậy thôi vậy thầy khỏi điểm danh lại nha. Còn bữa sau thì chúng ta cũng, ngày mai chúng ta cũng cố gắng là cứ đúng 6 giờ thì chúng ta bắt đầu ha. Và sau đó chúng ta sẽ đi, cứ xong bài thì chúng ta nghỉ thôi ha. Cứ xong bài thì chúng ta kết thúc thôi. Được chưa? Rồi, có vấn đề gì thì các bạn cứ báo lại với bạn Hoàng Anh nhé. Okay, so I think that's all for today. So goodbye. See you tomorrow. Okay. Goodbye teacher. Okay. Goodbye, teacher. See you. Okay, goodbye. Goodbye teacher. Okay. Teacher.